Hello? Hello, students, am I audible? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, good morning, everybody. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? Ma'am, are we audible? Yes, this is from Good where? morning, Can I ma'am. just. From Dharwad. Very good morning. Okay, Harvard audible, yes. Okay, so can you see this picture? ಏನಿರಬಹುದು ಇದು? Burj Khalifa. ಅಬ್ಬಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಸ್. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ, you're correct. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ? Dubai. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಹಾಗಿರಲಿ, ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ವಾಟ್ ವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ Habibi. ತಾನೆ? Good morning, ma'am. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಸ್, ನಾವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಧಾರವಾಡ. ಹಾಂ, yes. So we were discussing what? We were discussing reactions of carboxylic acid. No, preparation of carboxylic acid. Today we will be starting with reaction. But before that, we'll solve few questions based on preparation of carboxylic acid only. Huh? Ideen gota, today the questions which I have picked up for the preparation of carboxylic acid part, I have taken such question which is related to previous concepts like aldehyde ketone reaction alli nodirtira, or alcohol phenol ethers chapter alli some reactions you might have seen. So I have picked up such concept. Obviously it is related to preparation of carboxylic acid. So in nimage overall organic chemistry revise adang agate. Shall we start? Yes or no? Shall we start? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, okay. So my first question for you would be this. Option C. Option C. Ha. Option C. Option C. Any other answer? Apart from option C? No? Your poll result, where is your poll result? Option C. Okay, most of you are going with option C. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ನೋ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇನಾ ಅವರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಸ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ NaBH4. You tell me what kind of reagent is NaBH4? Whether it is Reducing. reducing or... Very good. So this is reducing agent. Reducing agent. So that means I have to reduce this to alcohol. Alva, aldehyde na nanu CHO iradana I will convert that into CH2OH. Avag enagatte? X I will write here. Alcohol. What is alcohol? Everything remains same. CH3 Propyl CH alcohol, ma'am. propyl alla. Butyl. Butyl alla, ಯಾಕಂದ್ರೆ you have a double bond. So this is But but2 two in in 1 one mol. all.
ಒನ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ದಿಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೇಮ್. It has a name. You Bruce have studied in reaction. very good, very good. So this is Lucas reagent. Lucas reagent. Concentrated and the mention madilla, but obviously they have taken concentrated HCl zinc chloride. So ಏನಾಗತ್ತೆ OH H, that means you will remove water. ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಇಲ್ಲಿಂದ H ತೆಗಿತೀರಾ, and this chlorine you will substitute over here in the place of carbon. So what do we get? CH3CH, double bond CH, CH2Cl. This is what we got. Now, in the next step, they are adding KCN. KCN, I can take it as K plus and Cn minus, alva. This is a simple nucleophilic substitution. So something that you have studied in first chapter, haloalkane. Nucleophilic substitution. What we'll do here, we'll remove this chlorine and in that place we will substitute this cyanide. Now CH3CH double bond CH2, just chlorine ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ cyanide ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ. So this is what we got till here. We have not got Z. Now we have to hydrolyze this. Yesterday, while discussing preparation of carboxylic acid, I told you several functional groups on hydrolysis gives carboxylic acid. So we have a cyanide. Cyanide on hydrolysis, it should give what? It should give carboxylic acid. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, everything you keep it as it is. Option A, ma'am. COOH. So we should have 1, 2, 3, 4, 5 carbon. 4, 5. Option A. A. Option A. So ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ? Option C. So what you people did, you converted this directly to carboxylic acid. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಲುಕ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಿನೋಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Right, this is how you will get question in all kind of competitive examination. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ 1 or 2 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ these kind of question and practice these kind of question more. Okay, no doubts. Shall we proceed to next question? Yes, yes or no? ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, I'm gonna take this one from preparation of carboxylic acid part. Product. What is the product of the following reaction? One minute. How many teams are there? Chikodi 1, 2, 3, Dharwad 2, Ranebennur. So 6 alva, 6 idira. Okay. Ivattu we have to solve many questions. Okay. So that is why let us make this more interactive. Chikodi 20. Okay. Chikodi 21 also we have. And Chikodi one more 22 we have. So then we have RNS A, where we have Arun sir as coordinator, and option C. Arun sir as coordinator. I am naming Option it C, like Chikodi. that. Another where Savita ma'am is coordinator, and one more we have Dharwad. Okay. So yes, I have written all the team names. Now you people have to compete with each other. Okay. So today's, let's make this more interactive. You tell me
your answer, ಯಾರ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ from ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ Dharwad. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ Option ಆಪ್ಷನ್ C ಸಿ ತಡಿ from ಒಬ್ರೊಬ್ರೆ Dharwad. ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೇಳಿ. Option C, ma'am. ಡೋಂಟ್ All ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಟೈಮರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ Option C. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, Option A. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ Option ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 20. ಸಿ Option C. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓಕೆ, 21 C. 21 C. ಸಿ. 22 ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ 22 C, ma'am. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೀನೇನಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RNS A, ಅರುಣ್ ಸರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು. RNS ರಾಣಿಬೆನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್, ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಸಿನಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬೇಗ Option C. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೇನಾ? ಹಾಂ, ಸರಿ, ನೋಡೋಣವಾ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ HBr H2O2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ HBr ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. Anti-Marconic. ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. This is double bonded system. Here you have CH2. You will break this. Nodi, illi carbon, it doesn't have any hydrogen. This has got 2 hydrogen. So according to anti-Markovnikov's rule, negative part will go to this carbon and positive part will go to this carbon. So A namige ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? A we will get this CH2Br. This is A. Next, you are adding magnesium to this. This is Grignard reagent formation. So we will get CH2MgBr. CH2MgBr. Next, carbon dioxide add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yesterday we discussed Grignard reagent and carbon dioxide reaction to give carboxylic acid. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? You will keep this part as it is. The Grignard reagent part as it is. You will add this carbon dioxide over here. Carbon dioxide ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. You will get your product, that is carboxylic acid. So this should be our product. Yes, that is option C. ಅಲ್ವಾ? This ring CH2COOH, option C. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡೋಣ ಬೇರೆದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ಬಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 20. 22. 20. Ranebennur B. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಎ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಹಾಂ, I'm Chikkodi class 22 option B. Chikkodi class 21 option B. 22 ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? B. ಬಿನಾ? 21 B. I'm from Dharwad A. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ RNS. Option B, ma'am. Ranebennur. ಬಿನಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್? ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓರಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ. ಓನ್ಲಿ 20, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ. ಹಾಂ, ಅದರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಟು ಓನ್ is this, and we have to Ma'am, pole is convert not this. active. It's not Ma'am, active. pole No, is it is not active. No, from Garva, it is from Chikodi, ma'am. From Chikodi, ma'am. Chikkodina. Poles are 21, active. 21, 21, ma'am. Hall number ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ 21. ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ Ma'am, but for ಎವ್ರಿ hall number Chikodi. Hall number ಎಲ್ಲ 21 ಕಡೆಯಿಂದ not ಬರ್ತಾ ಇದೆ. active, ma'am. ಹಾ, ಓಕೆ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು propanoic acid, alva, butane 2-on to propanoic acid. So while discussing different distinguishing tests, I told you there is one test called iodoform, wherein we use this reagent. Answer is this. Yenagatte, when we use this reagent, na ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, any compound which has got this group COCH3 group, that will give iodoform ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್. ಹೇಗೆ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎನಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ CH3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, the terminal CH3, it will get converted into CHI3, not CH3I, CHI3. How CHI3? It is dot mechanism ide, okay, and nimigilla. So this will convert into CHI3, which is iodoform, a precipitate. Okay, ide nimig testable precipitate kaanadu, color gotagadu. The remaining part ಏನದೆಯಲ್ಲ, CH3 CH2CO, this will actually get converted into CH2 COONA. ಅಂದ್ರೆ this is getting oxidized. Okay, O minus Na plus ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Later if I add water to this, ಈ Na plus ಹೋಗಿ in that place H plus replace ಆಗತ್ತೆ. So we will get CH3 CH2 COOH. So in a way you can also remember this. If you have a compound which has COCH3 group, it will give iodoform. While giving iodoform reaction itself, it is getting converted into carboxylic acid. One ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ compound, if it is a ketone and it's a ketone having 4 carbon, in the product you will see an acid containing 3 carbon, less number of carbon. This is also something, it will help you to answer quickly. ನಾನು iodoform reagent ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ I will get a carboxylic acid having less number of carbon. Okay, option B is correct. Everybody has answered option B except Dharwad. Okay, fine, that's good. Okay, done. So you're correct. I don't know whether I had discussed this in your class. Did I discuss this question with you yesterday? I don't remember. If not, then you can take this. No, we haven't discussed this? Yes. Yes, ma'am. Fourth one Yes, answer. ma'am. We have discussed. Hangadre we'll take another question. This is discussed antidira. Iga. Ha. So next, before going to next part, we have to discuss few things. So next part would be our discussion about reactions of carboxylic acid. Reactions of carboxylic acid alli, we can think of several reactions which are quite important. Okay, so first, if you take carboxylic acid and if you add any of these reagent, PCl5, PCl3, SOCl2, okay, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಲ್ಫರ್ಕ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿ OH ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ,
Chlorine. Chlorine will get substituted. Okay, so in the carboxylic acid you will remove OH part and you will substitute chlorine if you get any of these reagent in your question. So what would be our product? RCOCl. What is this? Acyl halide. Acyl halide. Okay, this is very common question, and your first question code in a continuous set of reactions like that you will get this. E part baratte adralello. Okay, so this is very important reaction. Another reaction, if I take carboxylic acid, for example, I have taken two molecules of carboxylic acid. I'm gonna add dehydrating agent. Dehydrating agent means which is helpful to remove water. Dehydrating agent. So I will remove H2O like this. OH from one carboxylic acid, hydrogen from another carboxylic acid. After removal of water, what can you expect? We can expect bond between this carbon and this oxygen. Now I'll write the structure of the compound that is being formed. You tell me what functional group compound this is. Anhydride. Very good, very good. So this is what I get when I join this carbon and this oxygen, and this is anhydride. Remember this. Okay, remember this, very important. Carboxylic acid, after dehydration it is going to give you anhydride. This is one important reaction. Next, another very important, as I said, this chapter contains many named reactions. So we have not so far discussed any named reactions in carboxylic acid. Now we are going to discuss one named reaction, Hell-Olhard-Zielinski reaction, commonly called as HVZ reaction, but very simple. Okay, name tumba dodda ide because 3 scientists have contributed for this reaction, but the reaction is very simple. All you have to do is you have to take a carboxylic acid having alpha hydrogen. I hope you remember what are alpha hydrogen. You know alpha hydrogen? Functional group ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. Very good, very good. Yes. So functional group next carbon is alpha carbon and hydrogens attached to that carbon is alpha hydrogen. So for this reaction, we need a carboxylic acid which has got alpha hydrogen. Illi enagutte, you will add halogen along with red phosphorus in the first step, and later you will add water. So totally when you add these two reagents, generally which halogen we take? We take chlorine and bromine. Okay, yakandre chlorination bromination is quite good. Fluorination is very explosive, hagagi will not do, and iodination is very slow. Chlorine bromine tagoltivi. Very simple. Enagutte, one of the alpha hydrogen of the carboxylic acid will get replaced by the halogen. E X ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So in the product we see RCHXCOOH. Okay, everything same, simple. One hydrogen tegiri, halogen substitute ಮಾಡಿ. That is HVZ reaction. Okay, and one more reaction is reaction with ammonia. If I take carboxylic acid and if I add ammonia, heat, I can get ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ RCONH4 amide. RCONH4 ಹೇಗಾಯ್ತು ಅದು? loss of ಹಾ, ammonia is a base. Okay, carboxylic acid is an acid. ಆಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ H ಪ್ಲಸ್ and it will become NH4 positive because it has accepted H plus and has formed another bond, more bond. So ಅದಕ್ಕೆ NH4 positive ಬಂತು. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? O minus. Okay,
ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? Loss of water. ಎಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Water. ವೆನ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ವಾಟರ್, H2 ತೆಗಿತೀನಿ, ಇದರಿಂದ O ತೆಗಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? RCO RCONH2. NH2. What is this? Amide. Primary alcohol. Amide. No, Primary this is amide. 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 Okay, so you will convert carboxylic acid to amide when you add ammonia to that. So remember these four reactions, they are very, very, very important. Coming to another part of carboxylic acid, that is, I mean, whenever we speak about carboxylic acid, ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ acidity ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. Since we have started with carboxylic acid, we have not spoken anything about its acidic character. Now we know carboxylic acid is an acid. Acidity ಹೇಗೆ increase ಆಗುತ್ತೆ? We have already studied in alcohol phenol. How do you increase the acidity of carboxylic acid or any acid? By adding donating group or withdrawing group? You tell me. Withdrawing group. Very good. Electron withdrawing group increase acidity and electron donating group will decrease acidity. So this point, it is very, very, very important. So if you remember this, you'll be able to find out many acidity order. But there is one acidity order which is very commonly asked. I want you to remember this acidity order. That is, if you take formic acid, if you take benzoic acid, and if you take acetic acid, their acidity order is this. Please, everybody, if you have this in your notes, please mark it as very important. If you don't have, please note this down. This is the acidity order, very important. Ide 3 acids commonly keltare ella competitive, because you tend to get confused with this. Okay, this is formic, name wise allu keltare, formic acid, benzoic acid, and this is acetic acid. So this is the acidic strength of 3 different kind of carboxylic acid, and generally if you want to find out the trend, you would use this concept. Withdrawing group increase and donating group would decrease. Okay, so shall we start with the MCQ part of this? We'll start with the Yes, ma'am. We'll start with a very simple one. As we discussed about acidity, we can start with this. Which of the following is the weakest Option acid? B. Option B. Option B. Option B. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಕ್ಕೋಡಿ Option B. 21. Ranebellagola. Dharwad Option option. B. 20. ಬೇಡ, ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. 21 tell me. Option B. 20 tell me. B. Option B. Fourth one D. Second one. Okay, Second one. second one. Okay, next ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 22. Second one. Second one. Okay, ಧಾರವಾಡ. Option B. Second one, fourth one ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. Second one. Second one. Okay, then RNSA. Option B, ma'am. D, fourth one or second one? Second ಅನಾ? Second, ma'am. Second one, ma'am. ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲ್ಲರದು ಕೇಳಿದ್ನ ನಾನು? ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ವೈ ಸೆಕೆಂಡ್? Iodine is ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ smallest size. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ 4 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್? Decreases. Decreases. Electronegativity down the group decreases. That means iodine is least electronegative. Least electronegative. Electronegativity is what? Tendency to attract electron. Electronegativity kadme ide andre withdrawing ability enaitu kadme aitu.
ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ acidity is also less. More withdrawing ability is with fluorine, so this would be the strongest acid compared to all. Very good, option B is correct. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓನ್ಲಿ. 4-3 ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, Option 4 from Dharwad. 4. ಓಕೆ, ಧಾರವಾಡ. C on. Ranebennur C, ma'am. Option C. C, ma'am. Option C. ma'am. Option C. Chikkodi 20. Option C. Chikkodi class 21. Oh. Option C. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ್ Savita ma'am C. class. ಹಾಂ, ಸವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. C, ma'am. ಸಿ. ಓಕೆ, ಅರುಣ್ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ class 21. Sir C. C. ಸಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ class 21 ಯಾವುದು? 21. C. ಸಿ. ಓಕೆ, 22 C. C. ಸಿ. 20 C. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಾ? ಧಾರವಾಡ ಮಾತ್ರ 4th ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ. So we have similar kind of carboxylic acid, but here we have hydrogen, cyanide, chlorine and NO2. Now all the three are actually electron withdrawing group. So 4, 3, 2 should have more than 1. 1 should be least. So option A is eliminated. In all the 3 options we have 1 as least. ಇವಾಗ electron withdrawing effect ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ NO2 is very strong electron withdrawing group, then cyanide, then chlorine. Okay, groups in ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ withdrawing ability. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು withdrawing ability ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ NO2ದು, obviously the acidic strength will be more. 4 is more, then 2, then 3, then 1. Oh, very good, option C is correct. Most of you have gone with option C. Very good, very good. So I did not expect you to answer, like majority correct answer ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾ, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. Product of the following reaction: sodium borohydride. Very very important. Option B. Ma'am, option D. B. Option B. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಕೋಡಿ class 21. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್ ಏನಾ? Yes, ma'am. ಹಾಂ, ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RNSS. Do you have answer? Okay, Chikkodi 20, 21, D 20. Okay, 21. Ma'am, RNS, yes. B, ma'am, second one. Dharwad. Option C. Chikkodi 22. Option C. Ma'am, 22. Chikkodi 20. D. C. Fourth one. Ma'am, C. 21, not C, ma'am. 21 ಇಂದ ಏನು? C. C, ma'am, C. C ನ
ಸಿನಾ ನಾಟ್ ಸಿನಾ? ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 21 ಇಸ್ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? C. C, ma'am. ಓಕೆ. 20 ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. 22? 22 ನೋ ಆನ್ಸರ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ? ಹಾಗೆ ಇರೋದಾ? ಓಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೀನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಅಂತನಾ? ಸೀನಾ? ಹಾಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Sodium borohydride is not a very, very strong reducing agent like lithium aluminum hydride. NaBH4, it can reduce ketone part, but it cannot reduce carboxylic acid part. Carboxylic acid part will remain intact. ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೀಟೋನನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. Let's say instead of sodium borohydride, if you had lithium aluminum hydride, avaga your answer, if your answer was C, avag correct antide. LiAlH4 iddaga option C correct ಆಗ್ತಿತ್ತು. LiAlH4 can reduce both, but sodium borohydride no, it can reduce only keto or aldehyde. Okay, so remember this is important. Option A is correct ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Next, this one. Propanoic acid dibromo. RNR, ma'am. RNS? RNSL, ma'am. RNR. Option C, ma'am. ಧಾರವಾಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಧಾರವಾಡ ಅವರಾ? ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು option ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಮ್ RNSL ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಧಾರವಾಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? Ma'am, we are solving. ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, RNS A. ಮ್ಯಾಮ್ RNSL ಮ್ಯಾಮ್, RNR. RNR ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು RNS ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, RNA ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಈಗ. ಹಾಂ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಂ, A, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್? ನೋ? Option C. C ನಾ? ಓಕೆ. ಎಸ್, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್? ನೋ. Ma'am, 20. ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್ಸ್ C. ಕ್ಲಾಸ್. Chikudi 20C. ತಾಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 20? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸಿ. ಓಕೆ. 21? C. 22C. 22 C, 21 also C. What about Dharwad? Are you done solving? C ನೇನ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಂ, ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳಿ. ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ವೈ ನಾಟ್ ಎನಿ ಅದರ್? ವೈ ನಾಟ್ ಎ? ಅಲ್ಲೂ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಇದೆ, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? Propanoic. ಹೌದು, ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. HVZ. HVZ. Ah, yes, this is the name reaction that we spoke some time ago.
ಸೊ HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. Generally we will only remove one of the hydrogen and substitute halogen, but here they themselves they are saying it is giving dibromo product. So we have to substitute both alpha hydrogen. Both alpha hydrogen should be substituted by halogen. Okay, so then we will get this. Why not idantu idrallantu ill substitute agide, not possible. This is correct, your answer is correct, but illenaytu one hydrogen one alpha hydrogen tagdidare, innondu beta hydrogen they have removed. No, that is not possible. Once if you have two alpha hydrogen you have to remove only alpha hydrogen. Two ide alva, remove ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಅಂದರೆ. 2 remove ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು you can substitute that by 2 bromine, so that is possible. Here also they have removed, nodi, this is carboxylic acid, this is alpha, this is beta, they have substituted at beta carbon, not possible. Okay, so that is why option C. And ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. At alpha position we have halogen alva, so that is why we call it as alpha halo carboxylic acid. Okay, remember that also. Ellarigu sina ellarigu marks bande baratta. Dharwad also correct. Okay, no, not this. Idrukinta munche this is, you solve this one, this is a PYQ. Chikkodi 20, do you have answer? Ma'am. 21 Denied, ma'am. solving. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Very, very good, and I am telling you this kind of questions are quite important. C6 H6 andre hope you know. Option Option B. D na. This is from 20 na. yes, ma'am. 20 option D. ma'am. Okay. And 21, 22. Okay, Dharwad. None of you solved. Okay, Ranebennur A. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, you're taking more time. Yes, also no. Then D. I shall start solving. Class number 20. Class 21. 21 D na? Yes, ma'am. Okay. 22 So, to Ranepler D, ma'am. I'm from Option Dharwad D, ಎಲ್ಲರೂ D. ಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮುಗೀತು. ಇನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರ್ದು, ನಾನು ಅವಾಗ ಕೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೀವು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಡಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರದು ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ Ma'am, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು option ಸುಮ್ಮನೆ B. ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಯಾವ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಏನಾ? Yes, ma'am. Ma'am, Ranebennur, yes, also B, ma'am. ಹಾ ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಟು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಫೈನ್, ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ ಮೋರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. PCl5 ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಾ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ OH and will substitute chlorine. So what do we get? CH3 C double bond O Cl acyl halide ಬಂತು. ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, C6H6 ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್.
We will remove chlorine. What reaction is this? Name reaction. Fiddlecraft Friedel-Crafts alva. Yes, Friedel-Crafts acylation. So ಇದು chlorine ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು this part will be attached to benzene. So B is this COCH3 ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾಡ್. ಗ್ರಿಗ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ oxygen will get negative, carbon will get positive. So this negative, this positive will form a bond. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ರೈಟ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. CO minus CH3 and this CH3. ಓಕೆ, ಈ CH3 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಈ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ 2CH3 ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ವಾಟರ್. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟರ್, ದಿಸ್ O minus will get converted into OH. So this is our final product CH3 twice COH C6H5. Option D is correct. And very good, I got first answer from Chikkodi class number 20, I guess. Very good. So ivaga D Chikkodi ellarigu baratte onnon marks. Okay, I hope you understood. Alva ellarigu gottaayta? Doubt idya? Huh? No doubt? Shall I go to next question? Last one question? Yes, ma'am. So last. This one. Very, very easy. Propanoic acid undergoes HVZ reaction to give chloropropanoic acid. The product obtained is. How is it related to the reactant? Hegide. Look, this is a PYQ, previous year question, but very, very simple. Option A. A from RNS 20. RN or Chikkodi. Chikkodi 21D. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಳಿ ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 20. A. Ma'am, A. 21. ಮ್ಯಾಮ್ RN or A ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಳಿ, ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 21, do you have answer? A. 22. A. Okay, RR A. A ಮ್ಯಾಮ್. A ma'am. Yes. A. Harvard also A na? Harvard Harvard also A na? Okay. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? The product obtained, product is chloropropanoic acid. It is stronger acid than propanoic acid. Correct? Why it is stronger acid than propanoic acid? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಗುಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗತ್ತಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಇಸ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಐ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಲ ಥಿಂಗ್ to make session more interesting. Along with that, I wanted to solve more questions. But idru vatinda number of question is reduced. But we'll continue this. We'll continue. Aita. Next class we'll try to solve even more questions. One more. Aita? Fine. So this was a very interesting class. We'll continue with carboxylic acid part, and hopefully we'll finish this in the next class. Yes, ma'am. And coordination chemistry chapter is going to be the next chapter. Is it done in your college? No, ma'am. No, ma'am. No? No ma'am. No, ma'am. Fine.
No, Ma'am. then I will give you synopsis and I will start it off. Not a problem. That is very simple chapter. Okay, fine. Ma'am? So we'll wind up our session. Yes. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ಏನಾರ Bye. ಕರೆದ್ರಾ? ಹಾ. Okay. Bye. Okay, ma'am. Coordination Bye. ನಾನು compound is not one, ma'am. Bye, ma'am. ಹಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. Bye, ma'am. ಓ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. Thank Bye. you, ma'am. Bye, ma'am.